Bem-vindos ao livro de registros enterados de historia. Antes de começarmos, preciso que você faça duas coisas agora mesmo. Primeiro, clique no botão de curtir. Segundo, escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Seu país, sua cidade. Quero ver onde a voz desta lenda esquecida consegue ecoar pelo mundo. Porque o que você está prestes a ver é relato que o sistema educacional tradicional fez questão de apagar dos livros didáticos. Uma história de amor, perda devastadora e, acima de tudo, o que acontece quando você empurra ser humano além do limite absoluto de resistência. Imagine homem sozinho, armado apenas com cordas trancadas, lancas de madeira endurecida pelo fogo e o conhecimento cirúrgico de recife de corais mortal. Ele não busca apenas futuro. Ele redesenhou os mapas marítimos de naquele inteiro para guiar dos homens mais poderosos e cruéis do sul diretamente para o seu próprio cemitério insular. Esta não é uma história sobre vitimização. É o nascimento de uma tempestade. O ano era 1857. O cenário, infame Plantation Beaumont, situada ao longo da costa implacável de Carolina do Sul. Ali, o Cairo forte de água salgada misturava-se com os campos infundáveis de algodão, e o som constante das ondas quebrando servia como limbre cruel para os escravizados. Eles estavam encurralados entre o oceano e o próprio inferno, sem nenhum lugar para correr. Entre as fileiras de trabalhadores forcados estava Samson, jovem de 19 anos com uma força silenciosa e uma mente extraordinariamente observadora. Durante 3 anos, o mundo hostil ao seu redor desaparecia quando ele olhava para Sarah, uma jovem vendida de uma plantação de Virgínia após a morte de sua mãe. Ela era pequena, feroz, com olhos que teimavam em abrigar esperança, apesar de todas as feridas que já carregava na alma. Eles se apaixonaram de forma como os escravizados faziam. Em silêncio absoluto, protegendo cada olhar, construindo algo precioso em sistema desenhado especificamente para destruir qualquer fragmento de beleza humana. Numa noite abafada, Samson segurou as mãos de Sarah na escuridão das senzalas e sussurrou: Vamos nos casar. Sem pedir permissão ao mestre Beaumont. O velho Thomas dira as palavras sagradas sobre nos no domingo. Mas o sistema de opresso sobrevive dividindo para governor. Clara, uma escravizada doméstica que garantia sua sobrevivência entregando segredos diretamente aos senhores. Ouviu o pleno sussurrado e levou informação ao mestre. No domingo, quando 22 testemunhas cercavam o casal sob a luz fraca de uma vela, a porta foi arrombada. O mestre Beaumont, homem de 50 anos, amolecido pela riqueza, mas consumido por uma crueldade sistemática, entrou acompanhado de 2 feitores armados. Beaumont não via seres humanos, via rebanho. Ele planejava cruiser ser como gado com os trabalhadores mais robustos para gerar mais malda obra gratuita. Quando Sarah ergueu a voz dizendo que eles se amavam, golpe brutal alançou ao chão. Samson, movido por instinto incontrolável de proteção, colocou-se entre o chicote e Sarah, com os punhos cerrados, ato de resistência que, naquela era, equivalia a uma sentença de morte. O castigo foi público. 83 pessoas foram forcadas a assistir ao acordamento de Samson para que a submissão fosse selada pelo terror. 50 chibatadas dilaceraram suas costas. Ele se recusou a gritar nos primeiros 10 golpes, mas o sangue jorrou em rios.
Sera foi segurata pelos feators. Obrigada a manter os alhas abertos para ver o homem que amava ser destruído. No entanto, a maldade de Beaumont neo conhecia limites. Para consolidar SCU control psicológico absoluto. E ele ordenou que Aristassum Sera 8 o cocho de agua dos cavalos, caio pela chuva de manha. Presso ao tronco, ensanguentado e semiconscient, Sanseo assistiu ao horror. Beaumont agarrou Sera pelos cabelos e afundo SCU rosto na água. Uma vez, duas vezes, na terceira vez, tomado por frio gelido na alma. O senhor mantive jovem, sob a superfície por 45 segundos 8K, as bolas parecem de subir. O som que saiu da garganta de Sanseo neo era humano. Era o rugido de algo que transcendia o luto. Dixada no cocho por uma hora como um aviso macabro. O corpo de Sera foi finalmente retirado. Sanseo foi jogado na senzala para morrer o cicatrizer. Pois a Beaumont palco importava o desfecho. O velho Thomas tentou confortá-lo, sussurrando que a sobrevivência era a única vitória possível. Mas Sanseo balancou a cabeça na penumbra. Sobrevivor no inferno neo a vitória. E apenas continuar existindo na dor. Isso neo basta. Naquela mesma noite, arrestando assim sobre carne viva. Sanseo rastigou 8 as docas de Plantation. O fighter de guarda havia adormecido. Desquito raro. Mas Sanso estava ficado demais para questionar sorte. E ele tomou o pequeno barco a remo pessoal de Beaumont. Com as mãos trêmulas e as costas ardendo agonia pura. Impura, embarcaqueo no Atlântico Negro. Ele neo tinhabusola, comida o rumo. MSUA ment estelhacada. Ele desejava que o oceano levasse, que a água o abracasse da mesma forma que levara Sera. Duas horas depois, uma tempestade violenta de verão atingiu o pequeno barco. Ondas massivas jogavam a estrutura de madeira como gravido, mas em vez de lutar pela vida, ele abriu os brecos para a morte. O oceano, contudo, tinha outros planos. A força das correntes arrastou o barco para o sully para o leste horas de chaos absoluto. E que, em as primeiras luzes da aurora, a embarcaqueo colidiu violentamente contra a ria de uma ilha isolada. Sanseo dabu na praia, com as feridas infeccionadas pelo sal, em estado de hipotermia severa. O território diante dele neo era o continente que conhecia. Era uma barreira natural selvagem, com cerca de 2 km de extenso, cercada por densas florestas de ciprestes e praias rocosas. Durante o primeiro mês, o jovem esteve as portas da morte. A febre alta consumia sua mente enquanto ele rastejava uma fonda água doce que brotava entre as pedras. E ele sobreviveu por puro rancor. Quando a febre finalmente cedeu em setembro, Sanseo emergiu da letargia transformado. Havia perdido trinacolos. Sua musculatura estava esculpida e seca, e as marcas do chicote haviam esse tornado relevos rígidos em suas costas. Mapa de guerra. Explorando a costa oeste, camuflada por uma cortina densa de videiras selvagens, e ele descobriu uma caverna profunda. E ao entrar na escuridão fresca, Sanseo encontrou os restos de antigo esconderijo parada abandonado há décadas. Caixas de madeira padre continham ferramentas de ferro roidas pela ferrugem, ganchos de pesca, pregos, uma caixa de pederneira funcional e uma luneta perfeitamente preservada. Segurando aquela luneta sob a luz solar, o luto de Sanseo cristaliza-se em algo lido. O oceano neo o havia matado. O oceano o havia armado. E ele ala para o horizonte distante.
o continente esteva apenas cinco mil dali. O escrevo sanseo havia morido naquele cocho, o que habitava a ilha agora era predador paciente. Sanseo transforma a geografia daquela ilha, conhecida nos registros antigos como Devil's Crescent, Crescente do Diabo, sua Mirarma. Ele passou duas semanas mapeando obsessivamente a topografia submarina do local. Descobriu que as faces norte e leste eram protegidas por sistema de recifes rasos e rochas pontiagudas invisíveis na mar alta, verdadeiros destruidores de cascos de navios. Já os lados sul e oeste possuíam águas profundas e canais navegáveis seguros. Sua estratégia consistia em inverter essa lógica para qualquer invasor. Trabalhando durante as maras baixas, Sanseo corta jovens árvores, descasca-as e afia suas pontas, endurecendo a madeira diretamente no fogo. Ele fincou dezenas dessas estacas letais no fundo arenoso entre as rochas da abordagem norte, criando uma floresta subaquática empoladora. Para garantir que os navegantes caçam na armadilha, utiliza restos de cordas paradas e madeira flutuante para erguer falsas boias e marcadores de canal, sinalizando que a rota perigosa do norte era a única via segura de entrada. Em terra, ele espalhou fossos camuflados por folhagens, como o fundo repleto de lancas pontiagudas, posicionados exatamente nas trilhas naturais que alguém usaria a correr para o interior da ilha. Ele tranca fibras de trepadeiras para criar lacos tensores capazes de erguer homem adulto pelos tornozelos no ar para as armas. Coltu folhas de oleandro silvestre e secuda que cresciam perto da fonte. Ferviu as 8 obter veneno viscoso e altamente tóxico, cobrindo as pontas de suas flechas e facas improvisadas. Do topo rocoso mais alto, que ele batiza de pico de serra, Sanseo usava a luneta de diariamente para monitorar o tráfego naval do continente. Foi quando ele avistou o ia de velas vermelhas de Beaumont, usado anualmente para expedições de caçada, elite como aristocratas do sul. A armadilha física estava pronta. Agora, ele precisava injetar isca no sistema. Em abril de 1858, Sanseo Dixu o cabelo crescer mecas selvagens. Cultivou uma barba espessa e treinou sotaque carabenho aristado para esconder sua identidade. Ele navegou de volta ao continente em uma pequena balsa de drift with estável criada no inverno. Disfarçado como Samuel Jones, marinheiro negro livre em busca de trabalho pesado, infiltrou-se nas docas de Charleston. Durante 3 dias de trabalho exaustivo carregando fardos de algodão, ele obteve o que precisava. A expedição de caça de Beaumont ocorreria em 5 semanas, reunindo 2 homens ricos, incluindo juiz, banqueiro e o sheriff local. Na calada noite, Sanseo invadiu o escritório do capitão do porto através de uma janela de ventilação. Localizou os mapas oficiais das Ilhas de Barreira, utilizando uma lâmina fina e carvão vegetal misturado com gordura. Ele raspou cirurgicamente o aviso que dizia abordagem norte perigosa, evite, na área de Ilha Devil's Crescent. MSCU lugar, redesenho o trocado indicando canal de águas profundas, encorajam segura, abundância de caca e fonte água doce, ideal para expedições. Ele recolocou o mapa exatamente no lugar e selou o armário com maestria. O sistema orgulhoso e arrogante dos senhores agora opera sob as coordenadas de excesso improvisado. Antes de partir, Sanseo capturou o fighter chief de Beaumont em uma emboscada rápida no pantano, pressionando a faca contra su pescoço apenas o suficiente para dixer uma mensagem assustadora.
Diga a Beaumont que, Sanseo estavivo. Ike Sera Mandalem Brancas do Inferno. Ieli desaparisa na escurideo. Sabindo que a arrogancia de Keels homens os faria marchar para a ilha de qualquer manera. Acreditando ser apenas bliefde, fugitivo. O dia 15 de junho de 1858 Amanhisu, sob uma nevoa espessa. Do pico de Serra, Sanseo viu as velas vermelhas liderando, tres embarcados. Confiantes nos mapas adulterados. Os capitas alinharam as praus com as falsas boias do norte. O impacto de primeira embarcação contra as estacas ocultas de Sanseo e como tiro de Sanhao. O casco rasgou-se instantaneamente, despejando os cacadores na água límpida. Posicionado em uma plataforma camuflada na copa de uma árvore, Sanseo disparou suas flechas envenenadas com precisão cirúrgica. Os sobreviventes que ganharam a praia em pânico correram diretamente para as trilhas preparadas. Foi acado ao ar por uma armadilha de corda. Outro desaparece gritando no fundo de fosso de Lancas. Tomado pelo pânico. O segundo barco tentou manobrar abruptamente para o leste, colidindo direto contra as rochas naturais que Sanseo removeu dos avisos. O fighter chief conseguia chegar ao fundo da água doce, buscando refúgio, apenas para encontrar Sanseo, esperando por ele, sem armas, usando apenas as mãos calajadas pela sobrevivência. Sanseo dominou o homem que segurara ser no cocho e o afundou na mesma água límpida e que a vida de excess a seu corpo. Finalmente, restou apenas o I-8 de Beaumont. Preso no recife externo enquanto a mar subia e inundava o cons. Seus aliados foram eliminados pela natureza ou pelas flechas, e que o próprio mestre Beaumont, exausto e trêmulo, rastejo a ria de praia. O erguer os alhas. Encontra Sanseo, segurando uma lanca passada. O outrora poderoso fazendeiro oferece dinheiro, terras e papias de liberdade em troca de vida. Sanseo apenas respondeu. Será também implora para você parar. Você diz que ela era apenas propriedade. Agora, você é apenas poeira. Sanseo amarrou Beaumont firmemente com cordas de parada na linha de mar baixa. Pelas 6 horas seguintes, sob o sol escaldante, Beaumont gritou e implorou enquanto a água subia centímetro por centímetro. E cobrir-se a boca e silenciar-se a tirania para sempre sob as ondas de Devil's Crescent. Dos homens entraram naquela ilha em busca do esporte. Dos monstros encontraram justica histórica. Sanseo limpou as praias, desmontou as armadilhas e fez com que o local parecesse ter sido devastado por naufragio natural de tempestade. Ele permanece na ilha por mais 5 anos em paz absoluta com a memória de Serra. E ser resgatado em 1863 por navio de marinha de União durante a Guerra Civil, onde servia como batedor lendário e invencível, capaz de cruzar qualquer linha inimiga. Ele faleceu em 1889, aos 51 anos de idade, vivendo seus últimos dias na mesma caverna insular onde esculpira o nome de seu amor. As comunidades negras livres de Costa passaram a susurrar sua história de Jerusalém em Jerusalém, chamando-o de O Fantasma de Devil's Crescent. O homem que provoquei mesmo os desprovidos de poder institucional podem-se transformar em tempestades de justica. A pergunta que permanece para todos nos refletirmos em as sombras da história. Quantos outros heróis extraordinários, engenheiros de própria liberdade e estrategistas geniais como Samson ainda estão enterrados nos arquivos esquecidos do tempo, esperando que suas lendas sejam finalmente contadas? Diga-me o que achou dessa reviravolta nos comentários.
Comparto este video com quem precisa conhecer a verdadeira força de resistência, e nos vimos na próxima lenda esquecida.